Bonjour, this is Learning French with Monsieur Olaide. You are welcome to my channel. In this today's lesson, we are going to discuss about the French alphabet also, but it will be mainly on the letters of the French alphabet. Please make sure you share this video. That's all I need from you people. I don't need anything. Like the video, share, and turn on the notification bell. See you in the lesson. So let's go on with the letters. A for banana, B for banane, C pour chien, D pour drapeau, E pour église, F pour fenêtre, J pour gomme, H pour homme, I pour yam, J pour Jeep, K pour képi, L pour livre, M pour maison, N pour nez, O pour orange, P pour pantalon, Q pour 15, R pour radio, S pour stylo, I pour uniforme, V pour voiture, W pour wagon, X pour xylophone, Z pour zeb. That will be all for today. And in our next video, we are going to be discussing about the French salutation, how we can greet ourselves in French. Au revoir et à bientôt.